హ్యూమన్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మినీ టాక్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. మన ఛానల్ ఒకవేళ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈ వీడియోలో మీకు స్టైలిస్ పెన్ని 2 minutesలో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. అండ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ మన ఇంట్లో దొరికేవే కాబట్టి మీరు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దీనికి మనకి ఒక కాపర్ వైర్ కావాలి. కాపర్ వైర్లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిమూవ్ చేసేసి కాపర్ స్ట్రాండ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. ఒక కాపర్ స్ట్రాండ్ సరిపోతుంది. గా మనం స్టైలిష్ పెన్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ సరిపోతాయి. వాటర్, కాపర్ స్ట్రాండ్, కాటన్ అండ్ ఒక పెన్. ఇలా ఒక కాపర్ స్ట్రాండ్ని తీసుకుని పెన్కి ఉన్న 2 sides నేను చూపిస్తున్నట్టుగా ఫిక్స్ చేయాలి. పెన్కి 2 sides వచ్చేలాగా కాపర్ వైర్ని సెట్ చేసుకున్నాం కదా. కొంచెం కాటన్ తీసుకుని దాన్ని వాటర్తో టచ్అప్ ఇవ్వాలి. కాటన్ మొత్తాన్ని వాటర్లో డిప్ చేసేయొద్దు, ఓన్లీ కొంచెం మాత్రమే అప్లై చేయాలి. కాటన్ని చూపిస్తున్నట్టుగా పెన్కి సెట్ చేయాలి. And finally, our stylus pen is ready. ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే మన హ్యాండ్స్ అండ్ స్టైలస్ పెన్ కాకుండా వేరే అదర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ ప్లాస్టిక్ ఏది కూడా టచ్ స్క్రీన్ మీద పనిచేయదు. బట్ ఈ హెయిర్ క్లిప్ ఏదైతే మనం తలకి పెట్టుకుంటామో ఇది కూడా స్టైలస్ లాగా బాగా పనిచేస్తుంది టచ్ స్క్రీన్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఇలా స్టైలస్లా యాక్ట్ చేసే ఆల్టర్నేటివ్స్ మీకు ఏమైనా తెలుసుంటే కమెంట్స్ రూపంలో షేర్ చేయండి. Thanks for watching this video guys. మీకు గనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.